בישראל, כי יש חלק מהאנשים שלנו הם בחולות, אבל הם גם עושים זיכרון שם בחולות, שהם עושים לשם, הם מוכנים עכשיו, והם אמרו לי שאני קיבלתי טלפון, אמרו לי שהם גם עכשיו עושים את הזיכרון לרצח עם בדארפור, ולכן הם רוצים לשתף אותנו. אז לכן אנחנו עומדים פה ורוצים להזכיר שוב ושוב, אנחנו כל שנה נמשיך במאבק הזה עד שיסתיים המלחמה בדארפור, ולכן אנחנו עם הסולידריות לכל מישהו שסובל מהמלחמות בעולם. וגם ביום השואה שאנחנו ראינו לפני כמה ימים, יותר מ6 מיליון איש נרצחו על ידי נאצים, וזה מזכיר לנו שעדיין יש מלחמות בעולם, כמו ברואנדה, כמו בדרום סודאן, וגם בנילו כחולוס, בכל מקום בעולם יש מלחמות. אז לכן אנחנו רוצים לעמוד ביחד, ולכן אם אנחנו משתפים פעולה ועומדים ביחד יכולים לנצח. לכן אנחנו פה היום. Today, the survival of the ongoing genocide in Darfur, they are in the detention is the Kholod desert. They are also celebrating the same day because they are making the solidarity with their families who are staying in the camps in Darfur and other countries, neighboring countries like Chad, Central Africa and other neighboring countries. So they are also commemorating the situation. They are prisoners. It is very difficult and it's a very sad day, but they start also to stand with us. אז אנחנו רוצים להתחיל ולהזמין לאנשים שהם רוצים לדבר לגבי המצב וגם לגבי היום הזה, ואז אנחנו רוצים להתחיל בתוכניות כמו שכן החבר שלי אמר לכם שיש להם המון תוכניות, כמעט 8, ואז אנחנו רוצים להתחיל אחת, ולכן אני רוצה גם לתת לו הזדמנות לקורא למישהו שבא לדבר. The first speaker, we have the 6 periods of the speeches. The first speaker is in Arabic. Please, ladies and gentlemen, welcome Abdul Karim Omar, the speech in Arabic. Those who might not know Abdul Karim Omar, those who might not know Abdul Karim Omar is a community activist, and also he is the traditional singer, but his work contributes so much to the communities. Please welcome Abdul Karim Omar, the first speech in Arabic. Language is certainly an issue here, as some people speak Hebrew, some people speak Arabic, some people speak English. So we're going to jump through all these 3 languages now in Arabic. باسم وطن ملكوم، باسم شعب أثقله الهموم، باسم دارفور الجريحة وجبال النوبة المظلومة والنيل الأزرق الحزينة، باسم اليتامى وصرخاتهم التي تفتت عبدا وتذيب الصخرة، باسمي وباسم أخوة اللاجئين بدولة إسرائيل أرحب بكم ترحيبا حارا وأحييكم وأنتم حضورنا اليوم هنا في هذا الميدان. تشاركون في الذكرى 11 لمحرقة دارفور وإبادة إنسانها، وإن كل ذلك لغرض طمس الهوية الزنجية. أيها الجمع الكريم، إنه لشرف لي أن أقف أمامكم متحدثا عن ضحايا الإبادة الجماعية التي بدأت منذ العام 2013 ومستمرة إلى هذه الساعة وبصورة ممنهجة في ظل الصمت الدولي المريب. أيها السادة، في دارفور تحلق الطائرات التي تحمل الموتى وتسير برا ميليشيات الجنجويد على أظهر الدواب وسيارات الدفع الرباعي مسرعين في قتل أبناء دارفور حتى بلغ عدد القتلى أكثر من 450,000 قتيل.
وفي الاغتصاب حتى وقفت الأرقام في حيرة أمام عدد المغتصبات، وفي النهب والصلب حتى أصبحت دارفور تعيش سنوات عجاف، وفي حرق القرى حتى ندر أن تجد قرية في دارفور كما كانت في سابق عهدها، وفي التشريد حتى صار عدد الفارين من تلك الأعمال الوحشية إلى أكثر من 3 ملايين. تجلب المجموعات العربية والإسلامية من مالي ونيجر وجيبوتي والصومال لتجنيدهم في صفوف الجنجويد، وذلك برعاية إقليمية عربية وبأسلحة فارسية إيرانية. الجمع الكريم، آن الأوان لأن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها الأخلاقية تجاه ما يجري في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق باعتبارها الجهة المنوطة، وتقديم المتورطين في ارتكاب تلك الفظائع إلى العدالة، وتنفيذ قرارات محكمة الجنايات الدولية الصادرة بحق مجرمي الحرب. رغم صدور أمر القبض عليهم إلا أنهم يتنقلون بكل حرية دون أن يتعرض لهم أحد، ذلك لأنهم يتمتعون بحماية روسية وصينية وبعض الشيء من جامعة الدول العربية. أيها السيدات والسادة، في 20 من هذا الشهر وقفنا إلى جانب الشعب الرواندي في تلك الذكرى الأليمة، ذكرى الإبادة الجماعية التي حدثت جراء الحرب الأهلية هنالك، كما وقفنا في 27 من هذا الشهر إلى جانب الشعب الإسرائيلي في ذكرى المهرقة اليهودية المعروفة بالهولوكوست، حيث يعتبر كواحدة من أظلم الحقب في التاريخ البشري، عندها وعد الجميع بعدم تكرار ذلك مرة أخرى، لكن وللأسف الشديد أن ذلك يحدث الآن في دارفور وجبال النوبة، والعالم يقف موقف المتفرج. هذا الموقف جعل الدارفوريون يعانون باستمرار، حيث يسجنون في إسرائيل ويرحل بعضهم إلى السودان ليسجنون تارة وتارة يقتلون. يتم تصفيتهم في البلدان العربية وليبيا ومصر كشواحد حية، ولم يسلموا حتى من أشقائهم، حيث مجزرة بانتيو الأليمة التي راح ضحيتها أكثر من 560 دارفوري، بينهم من تم ترحيله قسرا من إسرائيل. نحن نحث المؤسسات الدولية بالقيام بواجباتها لإيقاف نزيف الدم السوداني. نعم، نعلم أن بعض من تجار الحروب قد تمكنوا من السيطرة على المؤسسات الأممية وتقرير الشجاعة الأممية السابقة. الدكتورة عائشة البصري تدعم ادعائنا، فلها التحية والتقدير. نحن نطالب المجتمع الدولي أن تمارس كافة الأشكال لتضع حدا لتدخل الجامعة الدول العربية الساعية إلى عربرة السودان، لا سيما دارفور وجبال النوبة حيث موطن الزنوج. كما نطالبه بقطع الطريق أمام الأسلحة التي ترد من إيران والصين وروسيا، وغالب تلك الأسلحة هي من النوع المحرمة دوليا. أيها الجمع الكريم، رسالة أوجهها إلى الشعب الإسرائيلي. لا شك في أننا جميعا نتشارك في قيم العدالة والمساواة والحقوق مهما اختلفت أشكالنا وألواننا وألسنتنا، فجميعنا بشر ويجب أن ينعم كل إنسان بتلك الأشياء كأبسط الحقوق. فنحن لم نأتي إلى إسرائيل عبثا، بل أتينا لأننا تعرضنا إلى ما تعرض لها الشعب الإسرائيلي سابقا، وشردنا من ديارنا كما تم تشريدهم من قبل النازية. فنحن اليوم نعيش تجربتهم المريرة، ويجب أن يضعوا هذا في الاعتبار. فنحن لم نأتي لنبقى هنا أبد الدهر، فلنا وطن مظلوم وحتما سوف نعود إليه وإن طال الزمن. من خلال كل ما أشرت إليه أناشد الحكومة الإسرائيلية بأن تخلي سبيل اللاجئين المحتجزين في سهرونيم وخولود وجميع السجون الإسرائيلية، والنظر في ملفاتهم إن كانت الدولة ترغب في ذلك، أو تسليمهم إلى الجهات الأممية إن كانت الدولة لا ترغب فيهم. أيها الدارفوريون الكرام،
أنتهز الفرصة لأهمس في أذن كل قائد دارفوري وكل دارفوري منكم يهمه أمر دارفور: اتحدوا فإن في وحدتكم تكمن القوة. أيها الجمع الكريم، في خواتيم كلمتي هذا أتقدم بجزيل الشكر إلى أصدقائنا النشطاء الذين طالما أتعبناهم معنا ومع ذلك لم يملوا ولم يكلوا، تراهم دائما مستعدون لخدمتنا. كما أشكر إسرائيل شعبا ودولة على إعطائهم لنا هذا الهامش من الحرية. والشكر موصول إلى المنظمات الأممية العاملة في إسرائيل، كما لا يفوتني شكر منظمات المجتمع المدني الإسرائيلي، وأقدر جهود المنظمات السودانية وروابطها الاجتماعية على مشاركتهم وإنجاحهم لهذا اليوم الأليم. والشكر أجزله للجنة المنظمة لهذه الذكرى 11 لمحرقة الدارفور المستمرة، ولكم أنتم أيها الجمع الكريم شكرا لكم وكونوا بخير. شباب معلش قلنا طبعا لو أي شخص يتحدث ما دارين إنه يصفقوا له، لأنه اليوم ده يوم بتاع الذكر بتاع إبادة جماعية، فبالتالي إنه يوم حزين جدا جدا. نحن حزينين أصلا، ما فرحانين، ما في أي سبب من الأسباب. بعد شوية هنشوف فيلم، لكن الفيلم ده هيدمي كل الناس، دموع ما هتجيب. Once again I will repeat it because we said today is a sad day. You don't need claps, you don't need somebody to dance or to move around. We come here to commemorate the Memorial Day of the victims of the ongoing genocide in Darfur. Please, ladies and gentlemen, let me welcome the second speaker in English, Musa Kiso. Musa Kiso is also activist, an asylum seeker from Darfur. Those who might not know, you will see the Musa Kiso. Please, Musa Kiso, come here on the stage. אנחנו רוצים להזמין לבמה למוסה קיסו כדי לדבר באנגלית, שאנחנו נמשכים בשלושה שפות כדי שכל אחד יבין, לכן אנחנו כן נמשכים גם באנגלית וגם בערבית וגם בעברית, אז בעוד מעט אנחנו מתחילים בעברית. כן. Okay, now in English. Thank you for joining the 11th anniversary of ongoing genocide in Darfur and solidarity with the Nuba Mountain and Blue Nile. On the behalf of Darfur refugees in Israel, let me extend our thanks and appreciation to Israeli governmental and non-governmental organizations, human rights organizations, international NGOs, community leaders, distinguished guests, and all attendees. It is my great honor today to stand before you to speak on behalf of the victims of ongoing genocide in Darfur, including those who were massacred, persecuted, executed, burned in life, internally displaced, and the other who is scattered all over the world, as well as our solidarity with the people of Nuba Mountain and Blue Nile and other marginalized of Sudan. Today, we are commemorating the 11th anniversary of continuation of genocide of Darfur, one of ugliest form of oppression, torture, persecution that orchestrated in 2003 till today by the Sudanese aircraft, tanks, machine guns, artillery, and the Janjaweed militia by horses, which led to murder of 450,000 people. In April the 20th and the 27th, we stood side by side with the Israelis and Rwandans to make the Holocaust
and the Genocide Memorial Day to pay our tribute to both Holocaust victims and survivors. The Holocaust, which is the darkest chapter in the human history, the world stood and said, never again to any genocide. But never again has happened so many times in so many places, including South Sudan, Rwanda, an ongoing genocide in Darfur, and the massive human rights violation like killing in the Nuba Mountains, Blue Nile, which is also another dark history, mankind has encountered. And the world stand idly by without a clear political will to halt the atrocities that are committed daily against innocent people. Regrettably, the international community until now have not taken any steps pragmatically to save lives of innocent civilians, despite countless UN resolutions on Darfur and other vital regions in Sudan. Instead, it is politically supported Limi peace agreement and a partial solution to the conflict that did not materialize into sustainable peace and eventually lead to chaotic situation. Day after day, with ever increasing deaths, massive displacement, enslavement, and laboring, the internal displaced person is concentrated like camps, gangs raping of the women in order to change the ethnic composition of indigenous people had devastated our mothers and sisters' lives, and now the vacuous new Janjaweed militia, who are backed by genocidal regime of Khartoum, are systematically annihilating our people in Darfur. Today, the internal displaced people in their death camps are oppressed by the regime militia and the Khartoum security to pay a blood money for the crimes that the militia themselves committed, and some of them are taken hostage for ransom, while the UNIMED lack the military and the political will to protect the internal displaced people, and even to protect itself and its staff. Recently, the government of Sudan had armed militia in South Sudan who deliberately killed more than 560 Darfuri refugees in South Sudan in Bantu, including those who were deported from Israel. Therefore, we call upon the international community to act to protect innocent civilians and to act responsibly to arrest the offenders of the human rights and those who committed the war crime and the crimes against humanity. In this painful anniversary, and on behalf of the internal displaced people, let me appeal the international organization which operated very hard through a very difficult situation and restriction imposed by the Sudanese government to assist more than 4 million internally displaced people within Darfur and more than a million refugees whom are concentrating in refugees camps in neighboring countries including Chad, Central Africa, Ethiopia, Libya, Egypt, and other 2.2 million refugees all over the world, including us in Israel, seeking asylum as a result of ongoing genocide and systemic massacres against the indigenous people of Darfur. We, the people of Darfur, appealing all the organizations that operated and is still operating to continue to assist our people. It is clear to us that the international community's political and the legal courts are no longer willing to act meaningfully to implement their moral
political and judicial obligation like the ICC, International Criminal Court, which issued an arrest warrant against perpetrators of the war crime and the crimes against humanity, and the UN Security Council, which relentless to take action against Sudan's regime. Resolution and the various demands have entirely unmet by Bashir. A regime and lack of adequate diplomatic and military response from international community had opened a door for Bashir and his regime to bring in the terrorist group from Mali, Central African Republic, and the other Arab countries to penetrate in the region. Now, those militias are killing our people, intimidating and confiscating their properties, settling in our village, changing the names of the areas, yet the international community has done nothing to stop them. Instead, some parties of this international community, including Arab League, China, Russia, and Iran, are supplying the government of Sudan with the weapons that are banned internationally, as well as by hosting conferences and forums to support Bashir's genocidal regime to continue atrocities and the violation of the human rights. The government of Sudan launched a new version of Janjaweed militia, call it Rapid Support Forces, which are committing the crime against the people of Darfur daily. In addition, the international community and the Security Council in particular are completely failed to protect the civilian. The fragile high-built UN African Union mission in Darfur, known by UNIMED, rises on protecting the civilian in Darfur. It has underestimated the intensity of the situation and downplayed its mandate mission. Sudanese regime, it is still building horrific atmosphere among the people of Sudan and continue mass killing of civilians in Nuba Mountain and Blue Nile. Finally, as the people of Darfur and the Jewish who experience the worst tragedies in the human history will always stand together to respond to those totalitarian views that incite to hatred and the violence against the humanity with the firmness and counter them with an argument that deeply rooted in the principle of dignity and the humanity. We have equal worth, values, and the rights. Therefore, no one, no individuals, and no minorities should live in fear in this world. Therefore, we are also appealing the Israeli government to reconsider its decision that detaining us in Cholot, enough is enough. We can't live all our life in camps. The people of Israel must know that we are not here to stay, but we are here because there is no peace in Darfur. Thank you so much for everyone who participated, and thank you so much for those who they organized the lawyer. Enough is enough, as I said. Thank you. Thank you. Detaining us. The third speaker. Again. Please, don't clap the hands while somebody is speaking. Don't clap. It's a sad day. It's a very sad day for us. It's not the day of the happiness. It's a day of the sadness. We come to remember the days of the people, and the days still continue. People are dying every day, every night. Children are starving. It's a day of the solidarity, day of the raising the awareness. Together, we can stand by side and to make these events happen.
The third speaker in Hebrew, Najmuddin Omar. Those you might not know Najmuddin Omar. Najmuddin Omar is a comedian, and he is also an activist inside the community. His work is contribute so much. He's also maintaining the cultural and traditional among the different society, and he did so much for many years. So he will come here on the stage to give his speech. My friend will explain in Hebrew. כן, אנחנו אמרנו קודם שאנחנו לא רוצים לעשות איזשהו קומבוז, זה לא יום זיכרון, זה יום זיכרון, אנחנו רוצים כן להישאר בשקט ולעשות הכל בשקט, ולכן אנחנו רוצים לשמוע קולות של אנשים שהם עדיין במחנה פליטים בדארפור, אנשים שנרצחו ועדיין הרצח עם נמשך, ולכן אנחנו רוצים לשמוע מאנשים שיש להם כוסות של לעשות את הרעש בכוסות שלהם לפני נגמדין הגיע. Now, people holding please, people who this is the bowls. It shows the signal of the starvation, the signal of the people who haven't got food, and you can smoke. Now every one of them is holding the bowl, the silver bowl in his arm and hitting. So continue making noise until the machine is come on the stage. strong moment. תודה. טוב. גבירותיי ורבותיי, ארגוני זכויות אדם, מנהיגי קהילה, ממשלת ישראל, אורחים, נשים, ילדים, ילדות, רשת האוכלוסין וההגירה, אין יותר טבעי מכך שחברה הסודנית מתאחדת על עשייתו בישראל כדי לציין את יום הבינלאומי לרצח עם בדארפור. 11 שנים והרצח עם בדארפור וההרים של הנובה ובאזור הנילוס הכחול נמשך. השפה העונשית לא מציעה מילים שיכולות להסביר את הטרגדיה שם. זה קרה למיליוני אנשים אמיתיים בדארפור, בהרים של הנובה והנילוס הכחול. כוחות הרשע, האחים המוסלמים, עם המילישיה הגנגאווית, הרגו עשרות מיליוני אנשים סודנים, שרפו כפרים, אנסו נשים בעקובות המדיניות של האדמה החרוכה. בשבוע שעבר ממשלת סודן בשיתוף פעולה עם הגנגאווית הרגו 560 אנשים. המספר הזה כולל פליטים שגורשו אותם מישראל. המדינות האלה, סין, רוסיה, איראן,
קטר ועוד מדינות מוכרים נשק לממשלת סודאן כדי להרוג עמנו בסודאן. וכל כך ברור לנו היום הקהילה הבינלאומית, בית הדין, האו"ם, הם לא רוצים לפעול יותר כדי לעצור הנשיא הסודני עומר אל-בשיר. וגם הוא מבוקש מבית הדין לפני מספר שנים, והוא נסיע לכל מיני מקומות. הוא כבר הלך עד סין וחזר לאפריקה. גבירותיי ורבותיי, אנחנו היום עוצרים את שעון החיים שלנו כדי לזכור בעצמנו, כדי להזהיר את העולם, כדי להזהיר את עצמנו שרצח עם בדארפור עד עכשיו נמשך. מפלגת השטן, האחים המוסלמים, שמאיימת להשמיד אותנו ותומכת בכל דבר, מטרתו להרוג אנשים מדארפור, מההרים של הנובה והנילוס הכחול. צעיר סודני בן 25, הוא שואל אותי ברחוב נביא שאנן, למה אנחנו סובלים הרבה יותר מכל אחד בעולם? בנו עמנו במחנות של פליטים בסודאן וגם במדינות שונות, וגם בישראל שלחו אותנו לחולות. ואז אני אוסיף, אני יכול לדמיין חיים עם מטרה, עם עתיד, בלב חופשי. אנחנו בני אור מול בני חושך, אנשים שחיים חיים רגילים, הולכים לעבודה, לבתי ספר, נכנסים לדפי פייסבוק. אנחנו זקוקים לעזרתכם, שנגיד כולנו ביחד די את המלחמה בסודאן, לעצור הנשיא הסודני אל-בשיר, להפסיק למכור נשק לממשלת סודאן. תודה רבה וערב טוב לכולם. אוקיי, לפי דבריו שאנחנו שומעים, שהוא אומר שכל האנשים שהם חיים בעולם סובלים, ואחד מהם שאל אותו למה אנחנו סובלים, וזו שאלה כאילו נוראית לגמרי, כי אין תשובה לשאלה הזאת, כי אם אין מדינה אין תשובה לשאלה כזאת. לכן אנחנו רוצים לעמוד ביחד ולכם נגד ממשלת סודאן, ואנחנו גם מבקשים מכם כאנשים שבאים לפה לתמוך בנו, לא רק כאילו במילים אלא גם בפעילות. ולכן אנחנו רוצים בדארפור, שיש אנשים בעולם אומרים יש ג'נוסייד בדארפור, אבל עדיין לא רואים עבודה כאילו פרגמטי שבארץ, שאנחנו רוצים לראות שיש באמת האום שיכול לטפל בבעיה הזאת וגם להגן על אזרחי דארפור וגם אזרחי סודאן בכל מקום. אז לכן אנחנו אומרים שלכל אחד שהוא מפה בישראל וגם מדארפור, גם מסודאן וגם מעולם, שיחזור הביתה ולשאול למישהו, לכל המשפחות שלו,
שיש עדיין רצח עם בדארפור, נירו כחולוס, בהרי נובה, ולכן חייבים לעמוד יחד ולשתף פעולה כדי לעצור את הממשלה, ממשלת סודאן, שממשיכה להשמיד את האנשים שבאמת לא רוצים להיות אזרחים של המדינה, שרוצה להשתלט על המדינה כאילו הדת שנקרא הדת האסלאמית. ואנחנו באמת רוצים להיות העולם החופשי. העולם לא קשור לשום דת, אלא עולם שרוצה להיות חופשי. We appeal to the international community, ICC, to arrest al-Bashir. Bashir is wanted. Bashir is a criminal. He committed the crime against the humanity, and he still continues committing the crime. So we are human beings. We are survivors of genocide. We facing and we are sharing the same bad experience as the Holocaust, the survival of the genocide. We deserve to be treated as a human being by the dignity, by the respect, until the peace and stability to be published in Darfur, and then if we have safe place, we'll be able to go back to our home. But now it is very dangerous. The country is on the fire. How you see the symbol here on the t-shirt is a fire. It's on fire. We need to put out this fire. People are dying every day in Darfur. The reason why we come here to gather together to make the solidarity. שלום, קוראים לי ינון, אני חבר בוועד למאבק ברצח עם, Combat Genocide Association, מיסוד תנועת דרור ישראל. אנחנו פה הרבה חברים, נפגשים להיות כאן איתכם, בני הקהילה הדרפורית, כמדי שנה, לציין ולזעוק כנגד רצח העם הנתעב שנמשך מזה 11 שנים בדארפור. בימים אלו אנחנו מסיימים לכתוב מסמך המתאר את האירועים שהתרחשו בדארפור במהלך שנת 2013. נכון, העולם הפסיק לדבר על דארפור מזה מספר שנים. נכון, אף מדינה אינה מקדמת מדיניות של הפסקת הרצח. אבל הדוח שלנו מוכיח כי רצח העם אומנם מתבצע בטקטיקות חדשות ושונות מאלו שנעשה בהם שימוש בעבר, אבל הוא ממשיך ביתר שאת, והאוכלוסייה הדארפורית הולכת ומושמדת לאט ובעקביות על ידי הממשל הסודני ושלוחיו מיליצות הג'ינג'אוויד. גם בימים אלו גברים, נשים, ילדים וזקנים נרצחים על שום מוצאם האתני. גם בימים אלו נשים נאנסות באלפיהן. גם בימים אלו כפרים מושמדים בזה אחר זה, בעיקר במזרח ג'בל מרה. מאות אלפי בני אדם גוועים ברעב במחנות העקורים המנותקים מאספקת מים. מטוסי הצבא הסודני מפציצים את מעט השדות שלהם. על פשעים נתעבים אלו מפקד הצורר, נשיא סודן עומר חסן אל-בשיר, ואיש לא אומר עצור. נשיא סודן עמד בעקבות לחץ העולם, כי העולם מתנגד אם הוא יהרוג אלפים במסות גדולות ובבת אחת. אז הוא רוצח את הדארפורים לאט לאט, בערבה ובמחלות. יותר מזה, הוא למד שהוא יכול להמשיך להשתמש באותם טקטיקות גם באזורים חדשים. הוא מבצע אותם גם בבלו נייל ובערי הנובה. ביום שני האחרון, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, נסעתי עם קבוצה של פליטים מדארפור שנמצאים פה בישראל לבית לוחמי הגטאות. זה מוזיאון לשואה שנמצא בצפון הארץ. עברנו הדרכה ביחד במוזיאון והשתתפנו בטקס הנעילה של אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה. בין לבין נפגשו הפליטים עם חבורה של בני נוער וסיפרו להם את הסיפור האישי שלהם. גם אלו וגם אלו התרגשו לשמוע את סיפורי העם האחר.
גם אלו וגם אלו מצאו את עצמם נרגשים מהדמיון בין הסיפורים. עוד דמיון קשה קיים בין הסיפורים. גם במהלך השואה היינו עדים למצב בו העולם ידע ודן במתרחש, אך לא עשה דבר. מפורסמת היא אותה תמונה של מפציץ אמריקאי שצילם את אושוויץ, אך את פצצותיו לא הטיל. בושה היא לעולם אותה התעלמות בשנות ה-40. זו גם בושה גדולה לנשיא אובמה, נשיא ארצות הברית, ולכל נשיא האומות מהמערב, שרצח העם בדארפור נמשך והם שותקים. כבני העם היהודי אנחנו רואים עצמנו מחויבים לעמוד לצדכם עד שהרוצחים יובאו אל הדין, עד שהרצח הנתעב יופסק, ועד שהמגיע לכם יותר מכל, כלכל אדם, יושג חיי שלום בארציכם שלכם. עד אז נעשה כל שביכולתנו לסייע בידכם, לתת מענה לקושי שבאובדן ולצורך במקלט. تمام. دائما نتكلم شوية نترجم كلام بتاعينين لبعض الناس طبعا بكون ما عارف ربما فيه وما فيه ما طبعا هناك بيتكلم طبعا عن هو محرقة أسوأ محرقة في تاريخ الإنسانية كان حصل لليهود اللي هو شنو 6 مليون يهودي تم حرقتهم يعني بطريقة صعبة جدا جدا. وانت عارف اليومين ده طبعا هو ذكرى بتاع كل الضحايا اللي كانوا ماتوا اللي كانوا انحرقوا وقتلهم بصورة يعني كان سيئة جدا جدا. فبعد ذاك جاء الإعلان العالمي اللي هو سنة 1948 في زمن الحديث وكون شنو اللي هو شنو الأمم المتحدة صنعوا قانون بأنه أي إنسان ارتكب جريمة أو كتب زور بطريقة غير شرعية أو مثلا اتحد شعبه هيكون شنو يعني محكمته شنو في اللي هو شنو المحكمة الجنائية الدولية. فكل الدول بتاعت الدول العالم كلهم اتحدوا وكونوا شنو اللي هو شنو يعني الأمم المتحدة اللي هو شنو يونايتد نيشن. فكونوها مخصوص على أساس إنه يرى إنه الحاجات ده تاني ما يحصل تاني إبادة جماعية بعد ما حصل اليهود وماتوا خلاص تاني ده حاجة سيئة وده حاجة أسوأ شيء كان في تاريخ الإنسانية في الفترة دي ما عاوزين يحصل تاني. لكن الأسف الشديد الكلام اللي قالوه يعني الناس ما اشتغلت بها والناس استعملت بها ولا زال حصل جنوسايد إبادة جماعية اللي هو في رواندا وحصل إبادة جماعية برضه في نيجيريا التونس وهوتو طبعا برضه حصل إبادة جماعية في كونغو كويس وحصل إبادة جماعية في كمبوديا كويس والإبادة الجماعية في دارفور في الأثر الحديث ولا زال لسه شنو مستمر. فهو طبعا شنو رسالة شنو كل القيادات بتاعت العالم ومن ضمن الأمم المتحدة ومجلس شنو مجلس الأمن الدولي على أساس إنه يقدر يحكم ويقدم حماية لازمة وإنه شنو يوقف القتل والاغتصاب بتاع المدنيين الأبرياء. ونكلم جاكوب صديق. Okay, I just want to highlight some analysis about this guy's quote, and that's what he's saying. First of all, he insists that what in his speech, the people of Darfur are annihilated, but no one is absolutely taking care of them, and the President Obama is just staying in the White House and is not taking care of the people of Darfur, as well as the American government before covered the events which were happening in Germany against the Jewish people. But today the government of America is absolutely standing idly by and letting the people of Darfur, Blue Nile and Blue Mountain, being annihilated systematically. Because of that, he says, we, the people of Israel, supposed to stand side by side with the people of Darfur in order to end this ongoing genocide in Darfur and other places in the world. And that's why the people who are here in Israel as well supposed to live in freedom and respect and human dignity. So those are some quotes that I'm taking. I'm not going to cover all of it, but I just take some snapshot. And also we'll have a time. So now we completed with the speeches,
And now we will move to second a program. And in this program, we will be explaining to the people if there's anyone here in the community who wants to come out here to talk and to tell us who will be. So you are highly welcome, please. Okay, thank you, Jacob Berry. We have the fifth period. We have got the personal story, and it's a very sad story for the survivor of the genocide, the event that which is happened to him, and he has been experienced. So he's witnessing all this bad experience, and we would like to invite this guy to come on into the stage, and then he will tell us his personal story. We see what's happened. There is many of us, including me, they have got too many sad and very painful emotional story, but it has never been heard. It's untold story because it has been ignored, it has been neglected. Nobody cared, nobody gave chance even or to listen or to see what happened. So please, ladies and gentlemen, please welcome on the stage Nasruddin Musa. Our personal witness. Yeah, that's guy's name is Nasruddin, and his name and address called Obama of Darfur. Welcome. Obama, تعال هنا. Thank you, ladies and gentlemen. I can say I'm really surreal today. I'm very sadful. When I couldn't be able to express what happened to me as well. I would like to express my personal history, and I'm the one of Darfurian, the one who saw the genocide. The genocide took place in front of me. I remember in the beginning 2003, at the beginning crisis that took place in Darfur, I remember the Janjaweed came at 5:30 and they started attacking our countries. A gang member misleads up. The Janjaweed militias with their horse and some of them on foot. They started attacking villages at 5:30, and if I remember, it was on Saturday morning. Then we were just sleeping, and we were hearing the Janjaweed militias coming through the villages with their horses, and some of them on foot, and some of them by cars, and we were still sleeping. And then it started burning blaze. And at that moment, we start running to seeking the way to being safe. And we start running to the mountains. And there was a big mountain called Jawamara Mountain. And there's a lot of mountains in Darfur. We start running through the hills, like around 17 days. And we were just sitting under the trees, eating the leaves of the trees, and there were some trees in Darfur we used to graft down and we ate it. And that was the situation was very critical. We spent like 17 days. In 18 and in 25s, there were some people who came, pretended at just what you call UN. And then they started calling people in the mountain, and some of them in the hills, some of them were days, and some of them were starving and in very dangerous situation as well. And then they started calling us, yes, welcome, we are the UN, and we are the people that were going to help the people who are starving or who are facing ongoing genocide around the world. And we went down, and then they started to carry to the people to the LEVINSKY camps, and then we came to the camps, and also we were seeking at the first point in order to have opportunity to educate, in order to remove out this crossing which is taking place through Darfur as well. But at that moment, we started to continue at the schools.
but also there was a huge discrimination between Darfurian people and others. So if they found this really Darfurian, so they're going to make you something that's unclear as well. And then also that way we thought there is no chance to educate, and educating is the main point that you can be able to change ongoing crisis as well. And then that way we infiltrated, we leave our country and we come to Israel. And we're not come here because for economic crisis. We come here as a genocide victims. Actually, we are going towards Israel government and Israel society to understand as well. We are not here because just we're seeking for everything else. We are as a genocide victims. And we should like to establish us together in order to try to remove this government which is still pursuing ongoing crisis in Darfur, Nuba Mountain and Blue Nile. Thank you. Just heard the personal testimony of a survivor of this genocide in طبعا يا شباب الناس اللي ما فينا القصة بتاعت نصر الدين محمد بقول طبعا قصة يعني حزينة جدا جدا كانت حصل له في 2003 لما كانوا قاعدين في الهلة مرصوفة جدا جدا الساعة 7 صباحا شاف انه ناس راكبين حزين وراكبين جمال وطوال حاجة من الهلة وطبعا في نفس اللحظة في ناس ماتوا وحركة الهلة وأي واحد كان بيفتش اتجاه على أساس إنه يرجع من الموت فهو وصلت فخرجوا كله شنو على أساس إنه يشوفوا الجهة عشان يختفوا فوق ومشوا لوجهنا الجبل مرة وطلعوا في الجبل مجرد ما قبل ما يصلوا في الجبل هم مروا بظروف سيئة جدا جدا أصلا يعني كان ما في موية كافية وما في أكل هم بياكلوا شنو في اللي هو في الطرف او في الصفق بتاعت الشجر كويس فيعني في ناس في نفس اللحظه يعني تعرض للموت لانه اصلا لكن في الاوان الاخير بعد ما انه الازمه بتاعت دارفور بقى مشهور والعالم كله سمع اللي هو شنو المنظمات العالميه والانسان رسلت الامم المتحده على اساس انه ينقص الدارفوريين يجيب لهم معاش وكده فهو اصلا رسالته برضه بيقول يا اخي انا اصلا هنا ما جينا بس يعني الناس ساكت هنا اصلا عندنا مشكله يعني ولنا بقايا بتاع عباده الجماعيه وانتم حصل لكم نفس الكيفيه كده عاملونا بالكرامه كبشر كويس وادونا ودينا انه تداروا بيننا كلاجئين شخصيا وبعد ذلك لو في سلام بنقدر نتمكن نرجع بلدنا يعني انه التعامل السيء ده بينتهك حقوقنا ولنا لسه في يعني في ازمه لنا قاعدين الان يعني نفسيا قاعدين الان يعني حاجات اللي حصلت ما طلع في راسنا فيعني قصص يعني حزينه جدا جدا فده برضه هو بطلب طلب خاص من الجهات المسؤوله في الدوله على اساس انه تحسن التعامل بصوره عامه وبصفه خاصه لكل الدارفوريين اللي هم شنو فروا من الهروبات والهروب هل لسه مستمر في بلدهم. شكرا لكم. לפי דבריו של חבר שלי סיפר את הסיפור האישי שלו ואמר קודם כל היו כאילו בבוקר ביום שבת הגיעו כוחות של הג'נג'ריד וסוסים שלהם וגם במילויות שלהם וכאילו תקפו אותם ולכן הם עברו תהום דרמטי שם ועברו למקום אחר הלכו למקום שנקרא הרם של המרה שעכשיו נמצא בדארפור ומשם כמעט 17 ימים היו עוברים כל הדרך בחיים הקשים האלו אפילו לא היה להם אוכל, לא היה להם מים, לא היה להם שום דבר לעשות הם אכלו רק עצים וזה מה שהם חיו בהם עד שכאילו הארגונים ההומניטריים הגיעו לדארפור ועשו כאילו מחנה פליטים שעדיין נמשך היום בדארפור וגם החיים שלו שהוא היה שם היו חיים לא טובים בכלל בגלל שיש מצב קשה. למה? כי הוא אמר אם אתה דארפורי, אם אתה בבית ספר של סודנים הם אומרים לך שאתה דארפורי ואתה לא אמור ללמוד פה ומה שהוא רצה ללמוד כדי להתקדם בחיים שלו וגם לפתור את הבעיות שנמשכות בדארפור. אז לכן הוא אמר שאני רואה את המצב שלי
בדארפור ואני לא יכול להיות שם כי הערבים לא רוצים שאני אהיה שם, ולכן אני עברתי את הגבול והלכתי למקומות אחרים עד שהגעתי לישראל. כאשר אני הגעתי לישראל הוא אמר, אני לא באתי לפה סתם שאני רוצה להיות פה, או אני לא באתי לפה כי אני רוצה להיות פה בגלל הכסף, אני באתי לפה כי אין לי מדינה ואני קורבן של המלחמה שעדיין נמשכת בדארפור. זה מה שהוא אמר, ותודה רבה לכם. Six period, we would like to present the solo song about the victims of Darfur, and especially those who lost their family. So in this period we are going to play that song, and we don't want anybody to dance. We just look at the song because this song has a connection with the victims and it's a very song for the sorrow. It's not the song for the dancing. فنتمنى لكم يا شباب هنا الفقرة الهسي دارين على اساس انه فوق الموسيقى حزينة جدا جدا بتاع الناس اللي ماتوا ولسه قاعدين يموتوا والناس اللي فقدوا اسر بتاعتهم وهناي. فما عاوزين اي شخصي على اساس يا جماعه يرقص، بس انت اسمع الاغنيه وشوف الاغنيه دي مدبلجه شنو. فمد لجاكو الديره على اساس انه ممكن يشرح للناس بهبره اللي معانا. Okay, please, all of you have a sit down. Have a sit down, please. أقعدوا ممكن لو سمحتوا ممكن تقعدوا تحت. It's getting dark. إفشار ببكشة إفشار لشير. It's evening time now. I hope you're سات. watching. לא, כאילו, לצערנו שאנחנו רוצים כל אחד לשב ולהסתכל את כאילו הפרוג'קטור שאתם רואים, ואנחנו רוצים לראות מה קורה שם ומה שקורה עדיין שכן זה נמשך. Thank you for watching us. I know it's not that easy to jump from one language to another, and this event is happening in 3 languages: English, Hebrew and Arabic. Be able to communicate with 3 kinds of people here who speak 3 different languages. Many of the Sudanese speaks only Arabic, but English is because it's really important that this message will come out to the international community, and also Hebrew because we want the Israelis also to be aware of the suffering of the Sudanese people, the Darfurian people in Sudan, that unfortunately and shamefully is continuing also here when they arrive to Israel and seek for refuge here. And instead of that, about 1,000 or even more than 1,000 people are jailed in that open jail named Holot, which is not really open, in the Negev, together with other African asylum seekers that Israel is not recognizing as asylum seekers. And people here are organizing the projector for projecting a song they want to sing here, a memorial song that describes the horrific experience of the people in Darfur nowadays, actually for the last 11 years since the genocide started.
technical issues here, but they're going to be solved soon. We're gonna watch the slideshow. You go and I send you back with a message. I want you to tell the West that Darfur is now clean of Africans. What is the message? What is the message? See the nation, see the people's eyes. See tears that fell like rivers from the skies, and where it seems there are only borderlines.
awful pictures. אוקיי, תודה רבה לאדם טים שעשה את זה, ואנחנו עדיין רואים שאת התמונות, זה באמת כואב שבן אדם רואה שבן אדם נרצח בגלל שהוא בדארפור, בן אדם נרצח שיש לו מדינה שקוראים לו דארפור והוא נגד הממשל סודאן, וככה הוא נרצח. ככה הם עושים מזה שהם לא רוצים לראות אותו, הם לא רוצים לראות אותו במקום שלו, בבית שלו, עם המשפחה שלו, עם העתיד שלו, ולכן הם רוצחים אותם. לכן אנחנו עומדים פה ורוצים להמשך להילחם נגד ממשל סודאן ונגד כל האנשים שתומכים בו. אנחנו רוצים שכל אחד יזכיר לעצמו שאם אין לך מדינה, אין לך עתיד, אין לך בית ואין לך כלום. לכן אתה חייב לחשוב על המדינה שלך, לחשוב על דארפור כמו אמא שלך ואבא שלך וכמו הבת שלך. דארפור זה הכל בשבילנו, ולכן אנחנו רוצים להמשיך להילחם בשבילה. אז עכשיו אתם רואים בתמונות הנוראות הזאת, באמת זה לא מצב שאנחנו לחיות ככה ורוצים להגיד תודה לכל מי שבא, אבל בגלל אנחנו רוצים להתחיל בתוכנית של משהו אחר, בתוכנית שלנו שמגיע עכשיו לגבי משהו אחר שאני רוצה לתת הזדמנות לחבר שלי להסביר לכם באנגלית וגם בערבית. طبعا يا شباب انا قد يجوز ما اقدر اشرح لكم كثير، انتوا طبعا شفتوا وانتوا يعني اغلبيتكم يعني مريتوا بهذه الظروف المعصيه، الظروف السيئه، والظروف ده الان لسه مستمر. فعملنا اليوم على اساس انه الناس يعني يذكروا ليه ناس السبب انه يقتلونا ويحرقونا ويغتصبونا ويخلونا نتشرب ونمشي في الطريق الثاني وينكرونا. ليه نسال المعاناه دي كله؟ طيب مين انا بشر ما نفتح عقولنا ونشوف ذاته ليه الحاجات دي اللي بيحصل كده يا جماعه. فده حاجات ذكريه يعني سنويه كويس، بغير كل سنه يوم 13 شهر 4 كويس اللي هو شنو هو اليوم العالمي للذكرى بتاعت الضحايا. فده بحسسكم نذكركم، وانا بس يا جماعه نوصيكم يا جماعه ما تنسوا يا جماعه هبوا بعضكم وابقوا كلهم كتله واحده، لانه في النهايه كلنا مستهدفين. لو كانت عضو اللي قتل الناس اللي اصلا كان مجينا هنا، واحد فينا كان قرا، واحد فينا بقى مهندس والبقى دكتور واللي بقى اي حاجه بقى بعد، لكن لا طالما عضو حطتنا عنده اهداف ثانيه، اهداف مش مصلحه السودان بصوره عامه ولا مصلحه الشعب، ده اهداف بتطي واهداف بتدت واهداف بتنتهك وحقوق الانسان. بالتالي يا جماعه كده يعني صوره حزينه جدا، يا ربنا يثبتكم بالضبط وبالصبر. وهنخش في الفقره الثانيه. Okay, the last period we going to write scandals. طبعا we have yes we have got big scandal, big candles for 11 scandals for 11th anniversary of the ongoing genocide in Darfur, and then also we have the small one, and then we give it distribute to every individual like candles. So this is blessing and the condolence for those who lost their loved ones and for the victims of the genocide in Darfur. So this will be the last period. Okay. Let's hope to survive this. يا جماعة الزول بيجيب الشمعة يا جماعة، يجيب الشمعات ال11 على أساس إنه ولي يا جماعة. אחד עשרה אנשים ידליקו כאן עכשיו 11 נרות זיכרון. סורי. Musa, I would like to give the microphone to the Musa. He's good.
ما تحب 11 memorial candles to commemorate the 11th anniversary of the ongoing genocide in Darfur, Blue Nile, and the Nova Mountains. Okay. למה אנחנו עשינו 11 ימי יהוד? בגלל היום הזיכרון ה-11 של הרצח עם שנמשך בדארפור, ולכן אנחנו אמרנו שאמור לנו להביא 11 נרות כדי להזכיר לאנשים כל שנה עובר טראומה למשפחות שלנו שהם כאילו נמצאים במחנה פליטים בדארפור וגם שנמצאים במקומות אחרים בעולם, ולכן אנחנו ממשיכים במאבק הזה. نحييكم في هذا اليوم في الذكرى 11 للإبادة الجماعية في دارفور. نحييكم اليوم وأنتم لاجئون في بلدان العالم، ما زلتم تذكرون المعاناة والمأساة والظروف السيئة التي مرت على أهلنا ومرت علينا في دارفور. نحييكم في هذا اليوم أيها السادة والسيدات وأنتم تشعلون الشموع حزنا وألما على ما حل بنا، حزنا وألما أشعل الشموع حزنا وألما على الضحايا، أشعل الشموع حزنا وألما على الملايين والآلاف من المشردين والسكالى والأرامل. أشعل الشموع أيها الأبطال، أشعل الشموع حزنا وألما على 450 ألف قتيل أبيدوا وأسحقوا أرواحهم في دارفور. أشعل الشموع أيها الأعزاء أيها السادة، أشعل الشموع على أرضكم المصلوبة، أشعل الشموع على أرضكم المحروقة، أشعل الشموع على أكثر من 2 مليون قتيل في جنوب السودان تم إبادتهم. أشعل الشموع على ما يقارب 1 مليون قتيل في جبال النوبة والنيل الأزرق. أشعل الشموع على الملايين من أهالينا المشردين في بلدان العالم وفي داخل السودان يعانون معاناة قاسية صعبة. أشعل الشموع على إخوتكم المتواجدون الآن المساجين المحتجزين في خولوت، أشعل الشموع على إخوتكم المحتجزين في خولوت، أشعل الشموع على إخوتكم المتواجدون في سهرونين. أشعل الشموع على هذه الظروف الضيقة والصعبة وهذه المرحلة القاسية التي نمر بها اليوم. أيها الإخوة والأخوات، اليوم في الذكرى 11 للإبادة الجماعية في الذكرى 11 للإبادة الجماعية في دارفور، نحن هنا نقف victims of the Darfur genocide. Very strong moment. نحن هنا نقف اليوم لنلفت نظر العالم وانتباههم. نحن هنا اليوم لنلفت نظر المجتمع الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية بأننا ضحايا، بأننا مظلومون، بأننا مقهورون، بأننا مطرودون، بأننا نعاني الإبادة الجماعية، نعاني ظروف نفسية سيئة، نعاني من الانتهاكات التي حصلت لنا. نحن هنا اليوم نريد أن نلفت نظر العالم والمجتمع الدولي. لماذا دارفور